Burundi is a small, landlocked country situated between Central and Eastern Africa. It is bordered by Rwanda in the north, Tanzania in the east and south, and DR Congo in the west. Located under the equator, it has a tropical climate characterized by some microvariations. Saison culturale imwe bita A yatangura muri Septembre, Octobre, Novembre, Decembre. None ubu turarindira imvura tukayibura ukazoyibona nk'ubu ije mu kwicumi. Imvura iragwa nk'isegenya n'ahatari mu gihugu cyose mugariho intara zimwe zimwe none ko zikarirwa cyane. Burundi, like many other African countries, is a victim of the impact of climate change, for which it is not responsible. According to the World Bank, the country has the lowest per capita greenhouse gas emissions and ranks 171st out of 181 countries in the Notre Dame Global Adaptation Index, which summarizes countries' vulnerability to climate change. Afrika nzima yonyene ari Burundi burimwo ngira ngo yonona ivyo bavyonona ikirere ni 4%. In recent years, Burundi has repeatedly experienced disasters related to climate change with devastating consequences. These include heavy and destructive flooding coupled with landslides, longer period of drought, especially in the northern provinces, and a phenomenal disruptions of rainy and dry seasons. The climate-related disasters, such as flooding, are causing displacements of thousands of people, thus increasing social instability. Muri 2020 harabaye ibintu by'ihindagurika ry'ibihe bifatiye ku myuzurira, abantu baratwagwa, imiryango myinshi irahungabana. In 2020 alone, approximately 130,000 people were forced out of their homes, while others lost their livelihoods. Statistics show that 83% of internally displaced people in Burundi were caused by climate-related disasters. The effects of climate change on arable land and the forced displacement of population have been key factors in aggravating the problem of food insecurity, which in turn leads to social instability. Hari ibintu bibiri vyerekana ihindagurika ry'ibihe. Hariho imvura nyinshi kimwe twita isegenya cyangwa akaba ubushuhe bwinshi kubera izuba ryaka n'iki gacaco twokwita ubugaragwa. Ivyo bibiri rero ngo hano mu Burundi birahari. Imvura iragwa nk'isegenya n'ahatari mu gihugu cyose mugariho intara zimwe zimwe none ko zikarirwa cyane, amacane cyane nk'imyuzurira, ugaca usanga abantu baramerewe nabi. Ibyo byose ni ibintu turiko turabona. Hano mu gihugu cy'u Burundi natwe nibaza ko natwebwe ataho tuhungiye izo ngaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe. Murabona ihindagurika ry'ibihe mu bisanzwe nk'uko abahinga babibonye bakabivuga, cyane cyane rishimikiye ku mvura ishobora gutara igakena, amazi akabura, imirima ikuma, ibiterwa bikabura, eka amazi mu kuzimu, ibitungwa byose bikahonera. Mu mwanya haza ikivura cinshi, mu wundi mwanya hakaza uruzuba, wagenda kuraba ugasanga nk'agatasi kahora kaza mu kwezi kanaka karigiwe inyuma, ikindi giringo cahora kiza ukabona carigiwe inyuma. Twari tuzi ko agatasi gatangura mu kw'icenda gushika mu kw'icumi-na-kabiri. Saison culturale imwe bita A yatangura muri Septembre, Octobre, Novembre, Decembre. None ubu turarindira imvura tukayibura ukazoyibona nk'ubu ije mu kw'icumi. Ivyo byose biri mu bintu vyerekana ko ibihe vyahindutse. Ayi Bujumbura biribonekeza cyane, twari inzuzi nyinshi ziza muri Tanganyika zivuye ruguru, ko bagenda barima ku nkengera zazo usanga zatemvye. Iryo vu naryo rije rica rigenda hehe muri Tanganyika. Rigiye muri Tanganyika rigaca rija ngaho rikirunda,
amazi yatanganyika agaca aduga ejo agaca abura ahaja ugasanga rero birabaye nabi. Twahabaye ngaha ata bintu vy'imyuzurire biriho kandi tubaho tumeze neza, imiryango ituje. Mugabo kuva muri 2020 harabaye ibintu vy'ihindagurika ry'ibihe bifatiye ku myuzurira, abantu baratwagwa, imiryango myinshi irahungabana. Mu ncamake hariho indagurika ry'ibihe ryakoze ku mitima ya benshi mu miryango ngaha mu kibanza cy'umuturanyi. Some of the effects of climate change are reinforced by human action. These include, for instance, the deforestation, the pollution through the production of gas emissions, plastic use, pesticides, and the overexploitation of the arable land, among other things. These problems exist in Burundi as well. In addition, the country is also victim of natural disasters, such as unusual heat waves, prolonged drought seasons, uncontrollable flooding due to heavy rains, and the level increase of waters from Lake Tanganyika. All of these phenomena have negative consequences on people's livelihoods and create a lot of uncertainty for the country's future. Abanyagihugu ntibazi ingaruka mbi zo ihinduka ry'ibihe, kuko hari igihe bisamburako nk'impene ugasanga umwenegihugu ariko aragenda guturira amashamba bavyita imiro ya nyakanga, ugasanga ariko araturira kugira inka ziwe zironke ivyatsi zifungura, mugasanga yikunze yibagiye babenegihugu baba mu micungararo yose, ugasanga yikunze wenyene aca avuga ati reka ivyo wanje nivyagenda neza nta kibazo, muga kibagira yuko abandi nabo nibashikirwa n'ingorane ko nawe zizomushikira naho impene ziwe canke inka ziwe zizoba ziriko zirafungura neza. A recent report by UNICEF Burundi shows that despite the fact greenhouse gas emissions are very low in Burundi, there's a number of other serious problems the country is facing, which require robust solutions. Burundi suffers from problems related to recurrent natural disasters, exacerbated by deforestation and land degradation, physical damage to the environment, infrastructure, and livelihoods. Other problems include pollution, which is related to inadequate agricultural and sanitation practices, affecting water resources in particular and people's health in general. The loss of biodiversity is another key problem. All of these problems threaten the environment and the population's health. Muri Rusizi hariho ahantu amazi ya Tanganyika na Rusizi ahurira. Aho hantu rero niho hakunda kubonekana ibisashe, ama plastike, ibivodoka byinshi. Aho rero twebwe twarahagiye tuhashitse turabona ko ivyo bintu aho hantu bibangamira cyane ibinyabuzima bihari. Turamenye n'ingene imicafu twayitunga neza, usanga turakoresha ibi ugaca usanga dutereye mu ibarabara, iyi imvura iguye kuko urabona ingene bitugoye ngaho Bujumbura. Igisagara ca Bujumbura raba Tanganyika yitwa kwiri hasi, hagaca haza igisagara ca Bujumbura, hama hagaca haza imisozi ihanamiye Bujumbura. Ni ukuvuga byose nk'iyo imvura iriko iragwa, ubonye umuvuduko w'amazi aza n'ibisenyuka bishobora kuba byinshi, ugaca usanga n'iya micafu yose twateye ngaho ija muri Tanganyika. Hama Tanganyika aca yidoga ati mwebwe sindabumva mumpe imicafu, mugaje ryo mukansaba amazi meza yo kunywa, mukansaba n'amafi, ntibishoboka. By'ukuri ibintu by'amaplastike ndabifata cyo kimwe na rya rugezo rw'ibintu by'amasashi. Ugiye urabitaho ushize hose ni ibintu bitabora. Iri foke bagira umugambi bavyita kubisubiramo, kubirosikra,
kugira ngo bireke konona isi. The deforestation remains a key issue when you look at factors playing an important role in the degradation of Burundi's environment. According to UNICEF Burundi's report, deforestation is taking out 2% of protected areas each year. The main causes of deforestation in Burundi's context are the search for agricultural land and the wood as a source of energy. In addition, more than 90% of Burundi's population still use firewood or charcoal for cooking and heating purposes. This kind of exploitation of wood as a source of energy is a serious threat to the environment and contributes to climate change. Ico novuga kibangamiye Burundi cane hariho gusambura amashamba, ico twokwita mu gifaransa deforestation murambabarira, usanga kubera ibiti tubikeneramwo ibintu vyinshi, ari ukubaza, ari ukurondera amakara yo gucana iki, ugaca usanga rero nk'igitara cose baragihiritse. Ivyo bintu ubona yuko bicibonekeza cane, ko barabwira ati none tutabiciye amakara azova hehe, zokubakisha iki? Mugabo ntidutegere yuko ishamba maze kurica ibiti bikagenda, haca haza rero inkukura, kuko nk'ubu imvura iriko iragwa ugasanga ishamba rimeze neza, amazi aranyengetera mu ivu akaja mu kuzimu, ugaca usanga ejo amasoko y'amazi arabandanya atemba, mugabo imvura iguye igasanga nta biti bikihari n'iki, haca haza rero amazi atembagaza vyose. Nuko nyene urumva umaze gutema amashamba, burya amashamba afise akamaro kanini, mu gifaransa bayita ngo ni puits de carbone. Urumva arabika carbone, mu gihe bayatemaguye ya carbone ikaba libere muri atmosphère, rero ikirere kica kibapuriwe. Kucerekera amakara gusa, twisunza amakara gusa batekesha, hariho amahegitari ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 vyama bihona buri mwaka. Ivyo no kuvuga ngo abahinga bamaze kuvyigwa vyakozwe mu 2016 barekana yuko mu myaka nka 2023 na 30 hagati yaho ibiti byose byo gataka ku Burundi bizoba bimaze gucibwa. Ni ikintu giteye ubwoba kandi c'est une réalité cyangwa ni impamo niko biri. Ivyo ni ibintu baca bagahingura kandi tukaba tubibona bizana n'imiduga vyinjira mu gisagara cyangwa vyinjira hirya no hino bakabikoresha. Rero ivyo byose birafise ico bica bizana ku bisata bitandukanye by'ubuzima, yaba ku bidukikije, yaba ku butunzi, yaba no ku bindi. Ariko kandi twe tukavuga duti hariho rero umuti, hariho des solutions. Fatiya kandi karorero ko mu bihugu nkuko turi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, bababwira yuko nitwe dusigaye twenyene tugicanisha inkwi, tugicanisha amakara, tugicanisha ibintu tuba twiciye. Nosaba leta yuko yovyigisha abene gihugu, ikabashiramwo bakavyumva, ikabigisha yuko guca igiti urigire nabi, baba banyi kiriko kirafasha kugira babeho neza. Hama bamaze kubigisha yuko bagerageza kwitaho gukoresha amagazi, bakavyiga bakabimenya, hama leta ikaca ifata ingingo mugabo yabagirishije inama. Leta rero nihimiriza bene gihugu bumve neza ko badakoresheje zizirya nkwi, badakoresheje amakara, hari ubundi buryo. Ubwo bundi buryo ni gaze, tukareka gucira ibyo biti tukijukira gaze cyane, igihugu comera neza kurusha. Hamwe tubona hari ubwambu atabiti bihari, vyosubira bikamera, igihugu kikasubirana akanovera keza, hamwe umurundi arima akimbura bikwiye. Uno musi ngaha muri Kaze Green Economy twaratanguje umugambi ukomeye cyane wo guteza imbere iryo hinduka cyangwa iyo transition, tuva gukoresha ivyo biti, tuva gukoresha ivyo bintu bihungabanya ibidukikije, ariko tukaba duteza imbere ubutunzi dukoresheje ibintu bihinga ibidukikije. Turafise ama produit twashize ku isoko ashobora gufasha abantu guhindura, bakava gukoresha amakara bagakoresha ico twokwita twe twita ama produit yacu ka biof makara,
n'andi makara mugabo yoyo ahinguwe mu bisigarira ku biterwa agahingurwa mu madeshe abashobora kubora cyangwa yararibora. Ibyo byose rero bigashobora gufasha abantu kuva kuri bya biti, na cyane cyane ko bifise novuga ngo akamaro n'inyungu nyinshi ku bantu babikoresha. Rero si n'ivyo gusa, twaravuze duti n'imbabura by'abantu bakoresha, hari abantu bakoresha imbabura zituma bokoresha amakara menshi. Uno musarasi imbabura ngaha twakoze ishobora kugabanura amakara ushobora gukoresha ku bice 50%. Imbabura ishobora kuramba gushika ku myaka 4. Ni ukuvuga ngo ugiye kuraba iyo myaka 4 umuntu azoba yayikoresheje yatekesha amakara, ugiye kuraba byo yakingiye nk'ibidukikije canke ibiti, usanga yagize impact nini. In the history of Burundi, there were practices which show that the protection of the environment was encouraged. There were tales from Burundi's oral traditions that were used to teach children how sacred life is. For instance, children were told that it was dangerous to kill lizards or the wagtails. If you kill a lizard, your mom will lose her breast, they were told. In order to prevent soil degradation, Burundi used to practice fallowing. This conscience about the importance of the environment protection needs to be encouraged once again. Barabujije abantu konona amashamba, barabujije abantu kuja kurima mu nkengera za kiya kiyaga za tujya tuyaga turi hariya mu Kirundo. Urabona harimo urupfunzo nago hajya rurimo mu bintu bituma indvura iduga mu kirere. Mu bisanzwe biti bifite akamaro kenshi, birakinga umuyaga, bigakinga uruzuba, bigatuma haza akayaga keza, bituma isi iguma ntihenagurike, ari hamwe twoguma dutemagura ibiti dufise, bazogera igihe bihere. Izo ni ingorane ziboneka. Hari mu mwaka w'1996 urumva ni kera. Muri ico gihe nta hinduka ry'ibihe ryari bwabeho, mugabo rero umwami Mwezi Gisabo yaba imuramvya, uko niho hari igisagara gikuru cy'u Burundi. Hanyuma rero bagomba kumukura ku butegetsi, bamaze kumva bavuga Kirima n'Amaconco. Hanyuma rero ngira bari bakambitse nyine mu ishamba. Hanyuma rero abasoda baza kubwira umwami Mwezi Gisabo ati turagusabye n'ubu ugomba kuguma ku butegetsi duha uruhusha bijya shamba turiturire, gutyo baca bomoka bagende byaba biheze. Icantangaje rero nuko Mwezi Gisabo nta shuri yagiyemo nk'uko twari twagiye mu mashuri, ariko yaciye ababwira ati nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo guturira ico kibira. Hanyuma rero birantangaza, aca arasigura igituma kizira guturira ico kibira, aca avuga yuko ico kibira gifatanya ijuru n'isi. It is the link between the sky and the earth. The government of Burundi has put in place a legal framework in support to the protection of the environment. In addition, a national plan for adaptation to climate change, with a number of initiatives that support resilience to consequences of climate change, has been elaborated. One such initiative is spearheaded by Burundi National Defense Force. It is known as Ewe Burundi Urambaye, meaning Burundi is covered. The main of the program is to increase areas covered by forest through tree planting across the country. Such initiatives are to be encouraged. However, there is still a lot to do in order to ensure that the environment is sustainably protected and that the negative effects of climate change are significantly limited. Everyone has a role to play. Igihugu ntikireza amaboko, naco nyene caragiye hamwe n'abandi cyane cyane mu umugambi wafashwe n'ikigo n'ishirahamwe mpuzamakungu bita Convention Cadre National sur le Changement Climatique mu Gifaransa. Hakaba harimo ikintu bise Accord de Paris n'amasezerano yabereye i Paris mu Bufaransa. Uburundi bwarashoboye kuyasinya. Muri ayo masezerano rero harimo imigambi igihugu gitegerezwa gukora kugira ngo gihangane n'ihindagurika ry'ibihe. Ayo mu Gifaransa bayita Contribution déterminée au niveau national, CDN. Twaragiye hamwe turarabira hamwe ingene twoshobora
kugira imigambi bijya bita amaproje cyangwa ibiki adufasha kurwanya n'ihindagurika ry'ibihe. Uburundi bwaciye bwiyemeza yuko buzogerageza ku mwaka gutera ibiti n'imiburiburi 4,000 by'amahegitari ku mwaka kuva mu mwaka wa 2016 gushika ku mwaka wa 2030 mu gihe atavashanyo bironse mugabo cyavuga ati ari hamwe tworonka imfashanyo tuzotera 8,000 n'iby'hegitari by'ibiti ku mwaka gushika muri 2030. Ugiye muri leta y'u Burundi no munsi turafise ingorane z'uko tutagira ubushikiranganji bw'ibidukikije bwigenga. Ubu hari ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. No munsi rero turipfuza yuko leta zizokurikira bofata ico kibazo yuko ubushikiranganji bw'ibidukikije n'amazi cyangwa iki nibwo buraba neza yuko ikibazo cacu ibidukikije kigiye imbere. Ejo ntitugire ngo ibintu byatugoye, imisozi iriko iratemba kandi tutashizeho uburyo bw'uko tugira tuti reka rero dukingire isi kuko niyo itureze niyo ituzigama. Gutyo uzosanga urwaruka rwacu mu mwaka wa 2050 bagira bati ba sokuru bacu abavyeyi bacu baraturaze igihugu ciza, byose usanga ari vyiza. Uburundi n'ubw'iwacu n'impezo yatureze, aho turi hose nta kindi gihugu tuzoronka atari Uburundi. Tugerageze kubukunda nkuko tukikunda. Despite efforts towards preventing negative effects of climate change in Burundi, there is still a lot to do. The success would depend on everyone's implications in finding adequate solutions, from the government institutions in charge of protecting the environment to private initiatives. The involvement of all actors is a necessity.